have some questions? Какие-то вопросы по ушам, глазам, по вкусам? Ja, man ir jautājums par iekšēju ausu skaņu, pie kā tas ir attiecināms. If we hear inside our head a sound, so what is it? Huh? If we hear a sound inside our head, what is it? It is a sound. Yeah, but what kind of sound? Head sound. What? According to this text, so what kind of sound? I mean, it's a sound is the sound, okay? Inner sound. Sound is this sound, but it's I don't know. It is. Is it conscious? Is it unconscious? Is it natural? Is it? I mean, it's how do you say? It's enhanced by the conscious or not? Just you say inner sound. It doesn't make sense. No, but it's still ringing in the ear. We still hear it. Just moms. That's Yeah, somewhere. It's not outside, but it's on the inside. just like kind of body balance. Maybe. Yes, yes, this kind of. So this is what kind of sound? What do you mean? Which kind of? You sound inner sound or outer sound? According to the text, we have conscious Innocent. elemental or unconscious elemental sounds. So what is it? Is it conscious? Is it unconscious? Is it from But both? what does it mean unconscious, unconscious? You know, connect to the consciousness or unconsciousness. That you need to Yeah. say. Okay? Conscious, unconscious doesn't make sense. Okay. Connect, the sound is connected to the consciousness or unconsciousness. And I think it's the not connected to the consciousness because it's you know, for example, connect to the consciousness, you make a sound specific way. Right, so this is like the For sound example, of... it's like in the conscious means this is the connected consciousness. Yeah, Voice is connected to the consciousness yeah. because consciousness push the mind, tongue, making the sound. Yeah. But this is kind of like natural. It Oh, it's just like does natural. not connect to the consciousness. That's all. Получается, что это бессознательный звук, например, как звук ветра, реки и так далее. То есть это когда басканя. Да, почему мы делим звук от щелчка и звук от барабана? Между ними, по сути, нет никакой разницы. Это все от сознания идет. Почему в одном случае мы говорим, что это только Why? сознание, а в другом, что это и сознание, и бессознательное. Yeah, this is professor's question. Huh? Why do we divide sounds of the click of fingers and we say it's different from the beat of the drum? Because this one, it's conscious unconscious, and the drum is also conscious unconscious. So why we say they're different? Conscious and conscious means It's the same. What we were talking, connected to the consciousness yes. and not connected to the consciousness. We were saying that the beat of the drum is both. Yes. It's connected with consciousness and not connected. But then the click of fingers is the same. It's connected and not connected. So Do you then- think body and the drum are the same? Тогда получается, что тело и барабан это одно и то же, бессознательная сущность. That my question. А тело это сознательная сущность? Тело, когда человек умирает, оно бессознательное. Да? Но тогда у нас нету клика. My finger is connected to the consciousness. А вот Drum is not connected to my consciousness. когда мы делаем щелчок пальцами, это связано с сознанием, а барабан не связан с сознанием. Само по барабану, да.
My body, my body, my body, my body. This everything is connected to my consciousness. I have feeling, you know. But drum is someone's break. I don't have any feeling. But with consciousness, my hand connect to my consciousness. Using the stick, put the beat the drum, and drums a bang, bang, bang. Разница между щелчком и ударом по барабану. Щелчок производится с одной стороны нашим намерением, с другой стороны нашим телом, а наше тело соединено с нашим сознанием, потому что все наше тело соединено с сознанием, потому что мы чувствуем тело, потому что если нас ударят, мы будем страдать, а если мы ударим барабан, он ничего не почувствует, он просто издаст звук. This sound is come from the both. Connect to the consciousness and without the consciousness. И Both sound. поэтому удар по барабану считается, что имеет две причины. Звук, который соединен с сознанием, и звук, который не соединен с сознанием. And connect to the consciousness. И то, что соединено с сознанием, Then is a finger snap and voice. то это, например, речь, звук речи или же щелчок пальцев. Without consciousness, Потому что без сознания or not embraced by the consciousness, it's like water sound, fire sound. или то, что где нету сознания, это такие звуки, как звуки ветра, реки и так далее. Yes, other questions? Еще что-то? У меня вопрос такой. Недавно прочел книжку Майкл Талбот «Голографическая вселенная». Там вот интересный вариант такой рассматривается, что вот ученые хотели измерить размер электрона и не смогли этого сделать, потому что он не локален, он здесь и нигде. И также, что он ведет себя как частица, когда мы наблюдаем, и как волна, когда не наблюдаем. Но это еще физика. Да, в 30-х Получается, мы годах. все, и также и любая элементарная частица. Наше тело состоит из элементарных частиц, и, следовательно, мы вообще не раздельны со Вселенной, и мы тоже как пространство. В чем вопрос? Внимание, вопрос. Читал ли он это? Значит, Майкл Талбот, который написал с автором этой книги. There is a book written by a scientist who said that we cannot measure these particles because these particles, they have the nature of the wave, and this wave can be in any place in the space, so we cannot measure it. Okay. And basically, if we consist of these particles, then our body is also it's like an emptiness. So the question to you: have you read the book written by Michael Talbot, and have you met? Have you met this author and have you read this book? Not. But do you agree with Michael Talbot? Not, but yes. Ну, как бы и нет, и да. Yes and no. Да, нет. Да нет. Да нет, наверное, еще надо сказать. Наверное. Все понятно. And other questions? Еще что-нибудь? А если память восстанавливает, ну, например, какую-то мелодию, ну, мы ее ясно воспринимаем, является ли она объектом слуха? If our memory brings about a melody, is it a subject of the ear faculty? Is it? Yes, yes. No faculties, how we can to listen to the sound? Если нет органа, как мы можем слышать звук? Eye control cannot receive sound. Nose, no. Mentally, maybe yes, but not really conventional. Зрение не может воспринять звук, нос не может воспринять звук, ментальное сознание, да, но как-то неудобно. Поэтому, если бы не было органа слуха, то не было бы восприятия звука. Mentally, it has source of these 5 faculties. А ментальное сознание имеет источник в этих 5 органах чувств, You can, так что типа можно, but in the conventional, но с условной точки, с You обычной need точки these зрения eye нет, faculties. нужен орган слуха.
А вот такой вопрос, продолжение этого. Пример Моцарт. Когда он оглох, он все равно сочинял эту мелодию, записывал новую. Бетховен. Или Бетховен. Да, Моцарт с Бетховеном. Бетховен. Да. Он раньше слышал, потом Да. он перестал слышать, но он записывал на ноты, и оркестр играл, люди слышали. Окей. Но это же, в принципе, получается, в мозгу есть какой-то орган, который ухо уже не слышит, а память все равно, как бы он, когда записывал эту мелодию, он говорил, что он слышит в голове музыку. When somebody is deaf, somebody is not hearing, like Beethoven, he was still writing music, so he was creating music by memory, or how can it happen? Ты прав. Because it's like, as I said, you know, mentally, never block. Потому что ментальный этот уровень, ментальное сознание не блокируется. And if something is in our organ or brain, big problem block, then mind cannot move. Then we can say it's like mad or completely like someone's stupid or something, handicaps. Otherwise, it's like, for example, no eyes. You can to learn something through the mentally and can see. And know someone's completely, how do you say, deaf or Deaf. and that. But you're looking and to learn through the eyes. Eyes can to receive because of the mentally. Потому что это ментальное сознание имеет элементы всех органов чувств, даже если, например, человек не видит, мы все равно можем ментально что-то постичь при помощи других как бы ощущений, звуков и так далее. Если человек оглох, то он все равно, и у него есть восприятие, которое перерабатывается, обрабатывается ментальным сознанием. Поэтому даже если одного органа чувства не хватает, но вот это ментальное сознание, оно работает, то тогда как бы все равно человек может функционировать. And very interesting things. А вот еще. Very interesting things. Очень интересные вещи есть. Да. Mental, mind. Mind itself is the source of the wisdoms, faculties, elements, and wisdom all. Mentally, we cannot to stop. Mentally, never become the handicaps. Потому что, когда мы говорим о чем-то ментальном или об уме, мы сегодня говорили, что ум является источником мудрости, он является элементом, источником элементов и так далее. То есть ум, как основа, никогда не может стать инвалидом. Never become handicaps. Никогда инвалидом ум не But in будет. the relatively Но с относительной точки зрения, and physically, yes, there is some problems. с точки зрения нашего физического тела могут быть какие-то проблемы. And then these problems, И эти проблемы, one is, for example, eye faculties, ear faculties problems, и если какая-то проблема с ухом, but mentally not. ментально этой проблемы не And будет. then you can to learn, you can to sound in case you can to study the sound. И тогда все равно даже при отсутствии уха можно изучать, что такое звук. Because mental is, there's no problems. Потому что ментально нету проблем. And also same eye problem, nose problems. То же самое с глазами и с носом. Mental, basic mind Вот это ментальная основа сознания itself is the source of the faculties, само по себе является источником Element, органов, элементов, wisdom, мудростей, all the five, the conceptual thoughts. всех 5 видов концептуальных мыслей. Everything is the source. Nobody cannot block. И это источник, который ничто не может заблокировать. Only by itself. Только сам по себе может. By itself it can block. Sure. Сам по себе может себя заблокировать. We call the dissolved into the natural this space. Мы это называем растворение в изначальном пространстве, в But естественном пространстве. maybe that means it's like we can say conceptually these faculties or contaminated things incontaminated or the wisdoms there is such a big development. Но тогда это нужно говорить уже о теме загрязненных, не загрязненных, концептуальных, неконцептуальных вещах и так далее. Это можно вот привести такой пример, когда мы в Бордо, ну мы сейчас в Бордо смерти так называемый, оставляем, когда сознание туловища, мы все равно ощущаем запахи, слышим
Is that the same when we're going through the death bardo? We still feel the smell, the sound. Is that the same? Totally. You can to see, you can to smell, yeah, you can to some physically, but feelings you have physical, but reality no physical То есть form. будут какие-то физические ощущения, но в реальности физической формы уже не будет. I think it's in the bardos, when we be in the bardo, Когда мы будем в бардо, they're talking about 4 aggregations говорится о 4 скандах, and not 5 aggregations. не о 5, Because physical is no existence, потому что нету физического тела. but other 4 are, like for example, cessation, perception, formations, and consciousness are there. Но остальные 4, вот самое, кроме первой, то есть сканха ощущений, восприятия, образования и сознания, они присутствуют. And then the faculties there. И потом образуются уже органы. And really this physical faculty not there, but you can to perceive. То есть у нас как бы нету глаз, но мы все равно видим. All the yourself appearances, И все, что проявляется, like same as we are now. будет все то же самое, как мы видим сейчас. You can see very clearly. Сейчас мы все видим очень ясно. Of course, this color is not uncontaminated color. Конечно, эта ясность у нас не будет не замутненной, не загрязненной ясностью. Это ясность, но она запятнанная, загрязненная. Because it's wrong holding. Потому что у нас мы воспринимаем это Good неправильно. appearance is holding bad, bad appearances to holding good. Потому что мы хорошее называем плохим и плохое называем хорошим. And therefore we need the bardo instructions. И поэтому нужны наставления по барду. And you can to hear the sound. Можно слышать звук, You can to have like smell, можно ощущать запах, also feelings. и также ощущения телесные, Same as we are right now. точно так же, как мы это делаем сейчас. But all of them are the self appearances. Но все они будут самопроявлением. Recognize Мы их распознаем, liberation, получаем освобождение, freedom. получаем свободу. Very become great masters. Становимся великими мастерами. You know, masters Мастерами, controlling to these appearances. которые могут контролировать эти проявления. Ugly appearances Ужасные проявления we can control. мы можем их контролировать. Beautiful appearances Прекрасные we проявления can to control. мы можем контролировать. We become ourselves masters Мы становимся for the self mind, self хозяином appearance. самим себе. That is the called the liberations. И это и называется освобождение. At the moment А в другие моменты we cannot control. мы не можем контролировать. We ourselves is a slave for those, Мы являемся рабами всего этого. and therefore we call the samsara. И поэтому вот это мы все называем страданиями You know, самсары. liberations, И освобождение, light and просветление and that means означает not reach a strange place. не то, что мы окажемся в каком-то странном Just месте. become the master of the self, mind or self, and the self appearances. Мы просто станем хозяином самим себе и своих собственных проявлений. Sound, smells. Okay. Хозяином запахов, And the звуков other и так далее. questions? Еще какие-то вопросы? This guy is crazy. Now I don't know. Start studying to get knowledge. So, Lama, please, about breathing. You said that we can really manage to live without all these senses, yeah? And if on the conventional level we have no possibility to breathe with our nose, so let's say blood, is it possible to breathe by the whole body or somehow just still breathe? Without breathe, you mean? Yeah, so nose is blocked, yeah, so yeah. Can I survive under this condition? For a long Without time, I nose? don't mean 1 minute, yes, it's normal. Yeah, You mean without nose? And yeah, so nose is closed. Somebody closes my nose, myself, yeah. Can I start breathing with my whole body, for example, with chakras, and so on and so far as it possible? Survive under this condition. And yes, have you seen some documentaries? Some persons breathe through the eye. Yeah. Airs go out and the ears.
And So it any means kind, practically it is possible. and you can, it's possible, but it's very complicated. And the breath is like kind of go out in by mouth and nose. That is like the normal way. But generally, we breathe all in the bodies, Yeah, with the whole body. the yeah, whole it's bodies. possible. For example, when you go to in the water, and just to outside the water and this, and you block, or maybe it's not blocked, but just the face. Sometimes your body is very dangerous, maybe die, because body cannot breathe. In this case, all each holes are breathe. Вопрос был о том, можно ли дышать телом, если у нас, например, закрыт нос, рот и так далее. То есть может ли тело дышать? Ринпоче говорит, что был документальный фильм, где было показано, что один человек там дышал глазами, ушами и так далее. Говорит, в теории можно, но на практике очень трудно. Вообще, вы, наверное, знаете, что у нас мы дышим не только ртом и носом, но мы дышим всем телом, потому что мы дышим каждой своей порой и так далее. Но это дыхание, оно как бы считается вторичным. Первичное дыхание у нас все равно через нос и через рот. And also maybe we can continue a little bit. Может быть, мы немножечко вернемся к тексту? And if you are, I'm not sure you are interested. Я, честно, слова не знаю, интересно вам это или нет. And if you are interested, you know to study what this morning thinks is very important. И если вам это интересно, повторите потом, когда придете домой, чуть-чуть, If что you мы can сегодня проходили, continue, для того, чтобы мы могли продолжать. so many informations coming. Sometimes it's easily to fed up. Okay. Потому что вот в таких учениях, когда очень много новой информации, очень ум переполняется очень быстро. For example, there are the 5 types of the form that are the mental objects. Итак, есть 5 видов формы, которые являются ментальными You know, объектами. before we say this, the causal forms and resultant forms. Вы помните, с самого начала мы говорили о каузальные, причинные формы и результативные исходные формы. According to there is the abhidamas. В соответствии с абидармой. You know, it is like abhidhamma gosha, abhidhamma mushchaya or something. Абидарма коши и в абидарма мукчае говорится. And they different a little bit like approach. У них немножко отличается подход. But anyway, and they say it's the mental object. В любом случае, та и другая наука говорит о ментальных It is объектах. also the forms we are saying, you know. В ментальные объекты у нас включены также And формы. deductive forms are the form of the smallest particle, which is although physical can only be known mentally. И что же такое форма умозаключения? Это форма мельчайших частиц, которые, несмотря на свое физическое существование, могут быть постигнуты только интеллектуально. And only the mentally. Постигнуты только интуально, They are ментально. like reducted, means it's like compounded, Они составные, and collective forms. они являются такими коллективными собранными But формами. it is like kind of non-part, like partless. Но с другой точки зрения они как бы не вещественны. It is form, Это форма, but not physically. но это не физическая форма. Only the known by the mentally. Это то, что можно определить, познать ментально. And also А также spatial forms. есть пространственные формы. We before studied like space. Мы уже их проходили, и Clear пример у нас form был are the пространство. form that cannot impede the other things as the explained above before we studied about the space. Пространственные или ясные формы – это формы, которые, как было объяснено ранее, не способны блокировать другие вещи. Это And пространство. Form resulting from a taken promise at the imperceptible forms. Invisible is more easily to say. Невоспринимаемые формы – это формы, образующиеся в результате принятия обетов. Вот Ринпоче говорит, невидимые формы, может быть, здесь говорит, но тут говорится невоспринимаемые. Perceptible. Before we Невоспринимаемые. say it's like kind of prestations. Раньше мы говорили, пример – это простирание. Here is imperceptible forms, Здесь говорится о подобных невоспринимаемых формах. resulting from the taken this
promise. которые возникают в результате Promise. того, когда мы что-то Promise. обещаем. That means it's like when you take the vows. Например, когда мы принимаем обеты. Like the vows of the refuge, individual liberation, bodhisattvas, and any like supplementary vows. Обеты индивидуального освобождения, затем обеты Бодхисаттвы и секретные, обеты секретной мантры. And then it's like the fifth ones. И пятое. And there is like kind of result through the meditation. Это воображаемые формы явления, типа образов в сновидениях или ментальных образов медитации. It is like kind of more complicated things. Извините, Here it says the mastered form are the form appearing through the power of the mastery in meditations, such as the totally of the blues. Значит, номер 4 мы пропустили, мы перешли к номеру 5, и которые говорят нам о подвластных формах. Это формы, проявляющиеся в силу мастерства в медитации, например, исчерпывающая синева и так далее. And something is contaminated. Например, что-то является загрязненным And феноменом. through the meditations, И через медитацию, and then it's like inner your mastery of the meditations. только благодаря вашему мастерству медитации, And like a kind of to change мы все меняем. to things. Мы меняем все вещи. For example, Например, you know, just a Malaripa, Манчицун Миларепа. when he go to in the water, Когда он входил в воду, he never fallen into the water, never никогда не sink падал, into the никогда water. не погружался в воду. And that is through the power of the mastery meditations. И это благодаря силе и мастерства медитации. And it's like the contaminated water is disappeared. И таким образом, как бы вот эта обыденная загрязненная вода исчезла. Incontaminated something is meditated, then it's a water you can't walk on the water. И если мы медитируем на чем-то не загрязненном, то тогда по такой воде можно ходить. And the fire И огонь cannot burn. в этом случае не You может know, жечь. just a Malaripa, Знаете тоже, наверное, Джитсуна he was Миларепу. in the cave of the Nirvana. Он медитировал, он был в пещере Нирваны. Few hunters came. Затем к нему подошли They охотники. searching this cave. И они искали эту First пещеру. they said there is nobody. Сначала они посмотрели и And the сказали, one там person says, "Oh, there никого, is а другой something." сказал, о, нет, что-то есть. They saw the Malaripa. И они увидели Миларепу. His skin is blue. Кожа у него была синяя, And someone said, hey, maybe а ghost. кто-то сказал, что, ой, наверное, это дух какой-то. Just nothing said, just meditating. Миларепа ничего не ответил, он просто And the медитировал. first time they shoot it, И в него it выстрелили, doesn't work. и ничего не сработало. And then they tied it up, Затем его связали throw rock. и выкинули со скалы. It doesn't falling down, and so Он they не go упал. back to the cave. И потихоньку обратно перебрался And в they пещеру. put on the fire. Тогда in the его fire. в огонь посадили. And fire's coming, and Malaripa coming out, go back to cave. Возникло пламя, в пламени возник Миларепа и потихоньку прополз обратно в And пещеру. they put on the water. Они его под воду Water посадили. go like this. He's Вода going back расступилась, into the и cave. он опять в пещере оказался. That is the inner power of the meditations. Вот такая внутренняя сила It's медитации, all the contaminated change into the incontaminated. потому что в это время все загрязненное превращается в It незагрязненное. is form, И это форма. but it is the very special and the mental forms. Но это очень особая ментальная форма. And like this is like kind of reducted, deducted. Подвластная. And therefore it's a mastery form that is the thought appear solely due to the power of the mind and not conglomerations of the particularly their substance is therefore not the element but it is said to be substance in the sense of the physical form different from the four elements. Сказано, что подвластные формы проявляются исключительно в силу ума и не являются собранием частиц. Их субстанция не элементарна, но определена как субстанция в смысле формы, отличающихся от 4 элементов. And this one is like it's maybe it's not come from the basic four causal forms.
Может быть, эта форма не произошла из 4 каузальных или причинных but форм, it is related to that. но все равно она соединена с ними. Therefore, it is belong the forms. И поэтому мы это называем как бы подклассом форм. And there are also is like the form because it's the compounded. И это также является формой с той It is точки the зрения, forms. что это составное, это форма. And how can the something in the impressible be a physical form or imperceptible? Forms are different as the physical forms because of the 3 reasons. Итак, как нечто невоспринимаемое может быть формой? Невоспринимаемые формы определены как физические формы по 3 причинам. Okay, this we can to say. I think it's like I'm not sure, but it looks like Tibetans missing. And anyway, this the form of the how do you say imperceptible form and the imperceptible forms. Невоспринимаемые формы. And when we're talking about imperceptible forms, Когда мы говорим о невоспринимаемых формах, why we are like counting to the forms? почему мы их причисляем к формам? And here it says there are 3 kind of reasons. Здесь говорится, что на это есть 3 причины. And because these imperceptible forms are action of the body and speech after having obtained and various vowel, and therefore it is we call the forms. Причина такая. Невоспринимаемые формы – это физические или устные действия, совершаемые после принятия добродетельных обетов. Maybe we can to say imperceptible forms. Это невоспринимаемые формы. It is not the relate to the causal the forms, resultant forms. Then what it is, how it you can to put in the forms. То есть вопрос в том, что если они не происходят из причинных форм, если их трудно отнести к результативных формам, то по каким причинам мы вообще объединяем эту группу в группу форм? Because it is related to the 3 things. Потому что 3 actions, есть 3 body, причины. speech, and mind, we can to say. И есть активность или же действие тела, речи и ума. This is the vow of the 3 with limited time spent. Итак, It does, however, not the consist of the cognitions, because it is the continuously present even at time of destruction or the absence of the cognizance. Итак, невоспринимаемые формы – это физические или устные действия, совершаемые после принятия добродетельных обетов, недобродетельных обетов, обещаний с ограниченным сроком соблюдения. Эти формы не воспринимаются, хотя и присутствуют непрерывно, даже во время отвлечения или отсутствия восприятия. And imperceptible forms. Невоспринимаемые формы. Why we count into the forms? Почему мы их причисляем к формам? Because it works with the body speech. Потому что они работают и с телом, и с умом, и с речью. And also this one, И эти формы, once we received, эти обеты, как только мы их there is a получаем, continuation. они как бы продолжаются. For example, your mind is distracted. Например, если ум отвлекается, Also, these imperceptible forms are continued. но эти невоспринимаемые формы все And продолжаются. also, maybe your mind is consciousness, Может unconsciousness, быть, ваш ум, если вы потеряли сознание. unconsciousness, yes. And also, these imperceptible forms not stopped, continues. То эти невоспринимаемые формы все равно будут продолжаться, они не остановятся. And that reasons По этой причине. it is belong the forms. Их причисляют к формам. Okay, then maybe we can stop there. Может, остановимся уже? Okay. And sonamdoy tomche tomne danam zupun solen do
Choncho Sancho Rimoche, Mashe Panam Chegyuche, Shevanyam Pame Paryam, Gone Gondo Pewasho, Choncho Sancho Rimoche, Mashe Panam Chegyuche, Shevanyam Pame Paryam, Gone Gondo Pewasho. Om Benzo Sato Samaya Manubhaya Benzo Sato Tenobhati Shantita Me Bhava Subhakayo Me Bhava Subhakayo Me Bhava Anurakya Me Bhava Sarva Siddhi Me Prayatsa Sarva Karma Sutsame Siddham Shriyam Gurum Hai Bhagavan Sarva Tantragata Benzaname Mutsa Benzi Bhava Mahasamaya Saho